Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Podcasts #Uni Stuttgart International. Ein Auslandsaufenthalt bedeutet anderes Land, andere Leute, andere Lebensweisen. Und dann kommt er, der Kulturschock. Und über den wollen wir heute mit euch reden. Wir starten mit einer kleinen Einführung in das Thema und geben euch anschließend Tipps, wie ihr damit umgehen könnt. Zum Schluss kommt dann noch ihr zu Wort mit euren Geschichten zum Thema Kulturschock. Falls ihr auch mal Lust habt, etwas zu unserem Podcast beizusteuern, behaltet unsere Social-Media-Kanäle im Blick. Dort posten wir immer mal wieder Fragen, zu denen ihr uns sehr gerne eure Antwort als Sprachmemo schicken könnt. Da der Kulturschock ein Thema ist, das alle betreffen kann, die von der Uni Stuttgart ins Ausland gehen und auch diejenigen, die aus dem Ausland an die Uni Stuttgart kommen, wird ein großer Teil dieser Folge auf Englisch sein. Aber keine Sorge, am Ende von jedem Abschnitt gibt es wie gewohnt eine kleine Zusammenfassung auf Deutsch. So, again in English, welcome back everybody. In this episode, we will talk about the culture shock that can occur when you're studying abroad. We will start with a brief introduction to the topic and then give you tips on how to deal with it. Finally, we will hear your voices and stories about your culture shock. If you would also like to contribute something to our podcast, keep an eye on our social media channels. From time to time, we are posting questions there, and you are very welcome to send us your answer as a voice message. Since a culture shock is a topic that can affect everybody who's going abroad from the University of Stuttgart and everybody who's coming here from abroad, this episode will be mainly in English. And as usual, you will get a short summary at the end of each chapter in the respective other language. So, let's start right away with an introduction for you to what a culture shock actually is. Let's start with a very important information right at the beginning. A culture shock is a concept. What it describes may or may not happen to you. Either way, there's absolutely nothing wrong with you, and if you experience it yourself, you didn't do anything wrong. The reason why we are introducing you to the concept of the culture shock is that you are aware of it. And if you detect any of the symptoms with yourself or a friend, you can act accordingly. In addition, if you have ever the feeling that this is too much for you to handle, please reach out to any professional or staff at the international office. We at the University of Stuttgart's International Office have colleagues who can help you deal with it, and we are sure that other universities also have this kind of support. Together, we will always find a solution. So let's dive into the concept of a culture shock. This is something you can experience during any time that you spend abroad, even on holiday. We will start with an introduction into the 5 phases of the culture shock. Then we'll talk about possible symptoms, and at the end we'll give you some tips on how to deal with it. Please also listen to the interview with Claudia. She also has some valuable tips on how to deal with a culture shock. People might experience only some of the 5 phases, the symptoms might be different, and so may the solutions. In all our descriptions, we will never once mention a specific country or culture. Culture shock can always happen, no matter where you're from or where you're going to. Phase 1, the honeymoon stage. Imagine yourself traveling abroad to your host university for an exchange semester. After many months preparing for your stay, you can finally discover all the amazing places that your new home away from home has to offer. New sights, new friends, a new university. Everything is exciting and new. You experience the new country more or less as a tourist wandering through the new surroundings. And by the way, as an addition, we also know many stories where people have slipped straight into phase 2 and didn't like the new country at all at first. This also happens and is not bad or wrong. Phase 2, misunderstandings. After a while, you will probably start to notice some small culture bumps. They might seem small at the beginning, but might add up later. You will experience another way of life, a misunderstanding because of the language barrier, people behaving completely different from what you would expect from back home. It might be too cold or too hot for you, or the daily rhythm is completely different, not even to mention the food. Phase 3, crisis. This phase is the actual culture shock. The small little bumps are not so small anymore and you long for your normal surroundings.
You might feel foreign and not welcome and misunderstood. You miss your friends and family back home, and you even might have the feeling of not belonging and being isolated. Things which are very normal to you are not normal anymore. Maybe you start comparing the new culture with your culture back home, and you feel that the country of your exchange semester is much worse than your home country, and you only start to see the bad things. You might have depressive thoughts, or you would like to terminate your exchange semester and move back home. And now is the right time to talk about the symptoms that you might experience. This is just a selection. These may or may not be the symptoms that you are experiencing. And no matter how well you have informed yourself about a culture shock before your departure, you may overlook or misinterpret the symptoms. Maybe you're just in a bad mood and you don't know why. This is also a possible sign of a culture shock. The list could also include feeling helpless, needing to withdraw and spending time alone, intense homesickness, and lots of phone calls with friends and family at home, or even anxiety or mistrust of others. There may also be physical symptoms such as insomnia or loss of appetite. Phase 4, recovery. Entering this phase is easier said than done. In order to make it to the recovery phase, you have to be able to reflect your own behavior. And this is very, very hard while being in a crisis. What might help you is to try to accept that no country is perfect and that you might have started your exchange semester with expectations that are way too high. Try to understand a new culture. Are there any compromises that you can make? Which differences can you accept? How can you bridge the gaps? And be aware that you always experience your own culture as the norm. This is what everyone does. But maybe you can try to deviate from this a little and focus on the great things about the new culture. Maybe you have already met some new local friends who are willing to explain their point of view on the topics that feel the oddest to you. Phase 5, adjustment. The last two phases mentioned can be very exhausting, we know that. But in this stage, you start to adjust yourself to this new culture. Not only do you learn to understand the host culture's way of thinking and behaving, but you even begin to perceive them as belonging to you, as something of your own. You are building your own new culture with the building blocks that feel right for you. And please don't worry, this doesn't mean that you are detaching yourself from your own culture. Quite the opposite. You are creating something that will make your everyday life in your new city easier and make you feel at home. Of course, this doesn't mean that everything is suddenly great and nothing bothers you anymore. It just means that you've found a way to deal with it. As said, the phases do not always run exactly one after the other. Sometimes you skip a phase, some phases are very short, and some feel like the longest times. And sometimes everything can start all over again. Be kind to yourself and listen to your gut feeling and give yourself time to come to terms with everything. This might have been a lot of information for you, and we do not want to let you go without giving you some practical tips that might help you. Spend some time with locals. That doesn't mean you have to confide in them. Just have a great time together. Perhaps there is a club at your host university that you would like to join. You may try out a new or old hobby. You can go to the movies or out for a drink in the evening. Just do whatever you enjoy and takes your mind off of things. And if you do feel brave, ask others for their opinion on things that you find strange. Watch out for others. You are doing wonderfully, but you notice that other students are suddenly behaving differently and you suspect that they are experiencing a culture shock, then approach them and ask if and how you can help. Maybe they're just looking to make friends and you have a lot in common. Learn the language. This has two benefits. You might meet other international students who share your experiences, and the more you are fluent in a language, the more you can participate in everyday life in your host country. And last but not least, make a list of all the positive things about your host country, the new university, and your current life. We are sure that you will find many more than you first think. And we would like to encourage you once more. You do not have to deal with this alone. Reach out to family, friends, new and old ones, to the international office or any professional healthcare specialist. Ein Kulturschock ist etwas, das man erleben kann, wenn man ins Ausland geht. Zunächst fühlt sich alles super an und dann möchte man plötzlich nur zurück nach Hause.
Der Kulturschock ist ein Konzept, das jeden treffen kann, aber nicht muss. Und egal wie es dir geht, du hast nichts falsch gemacht und du kannst dir immer Hilfe suchen. Es gibt dabei 5 Phasen. Das Flitterwochenstadium, Missverständnisse, den Kulturschock an sich, die Erholung und die Anpassung. Man kann dabei Phasen auslassen, überspringen, kürzer oder länger erleben. Alles ist völlig normal. Wenn dich oder andere ein Kulturschock trifft, dann gibt es ein paar Tipps, die dir helfen können. Treffe dich mit FreundInnen aus deiner neuen Umgebung, schau nach anderen und ob sie Hilfe benötigen, lerne die Sprache vor Ort und mach dir eine Liste mit all den positiven Dingen an deinem Auslandsaufenthalt. Hör dir dazu gerne auch das Interview mit Claudia an, sie hat weitere Tipps für euch. Und wenn du Unterstützung brauchst, wir im Dezernat Internationales helfen dir gerne. Now that you know what a culture shock is, you might ask yourself what you can do about it. At the International Office, the Intercultural Mentoring Program, the Buddy Program Ready Study Stuttgart, and the Deshalb course offer an intercultural training. We have invited our colleague Claudia Schubert from the Intercultural Mentoring Program, who will give you an insight into this offer. So, hello Claudia. Thank you for taking some time to talk with us about the intercultural training. Let's start with introducing yourself for our listeners who don't know you. Hi, I'm Claudia. Hello, Melanie. Thank you for inviting me. And I've been working at the Intercultural Mentoring for almost 12 years now, since 2012. And my colleagues are Sarah and Anu, and we hold the intercultural trainings together. Oh, nice. 12 years? That is quite a long time already. So let's dive into the topic intercultural training. What is that and what are you doing there? Well, our intercultural trainings prepare our local and our international students for intercultural encounters. We talk about different cultural theories, such as the cultural shock theory, for example, intercultural communications and its misunderstandings or cultural habits. And we do many practical exercises, such as playing cultural simulations. The different university cultures play an important role as well, because our international students usually come from a different educational background. That sounds very interesting. And what is the goal of the intercultural training? Well, our intercultural trainings aim at raising awareness for the different ways you can look at the world and how you act and react in everyday life depending on where you grew up. And this isn't limited to national countries. Each country consists of many, many diverse subcultures, for example, different regions or even smaller, different university cultures. And we usually don't think about why and how we do things in everyday life. We just do them in a certain way because we grew up copying our parents and the people of our community. And something that seems normal to us might be done in a completely different way somewhere else. And our intercultural trainings open up the opportunity to reflect on these matters and broaden our cultural intelligence. And I think we can learn a lot from each other and the hidden codes and values that lie underneath the surface of our everyday actions. And I really hope that our trainings help the students to become more open-minded and understanding when interacting with people from other cultures. Sounds like it's really worth it to take part in an intercultural training. So before you mentioned the culture shock, which is also the topic of this episode, and what would you say, why is it important to be aware of it? You learn that everybody else goes through these different phases while adapting to a new culture, and this helps not feeling so alone. And additionally, the knowledge empowers you because you are aware of the logic behind your emotions and you know what to do about that. And do you have any tips if somebody has a culture shock, what they can do to overcome it? Yes, it's important to stay active, go out, meet new people, try out new things, even if it feels really exhausting at times. But this way you'll be able to build a new network of friends and get into a new routine. This is essential for really feeling at home in a new place. And please talk about your feelings. Share stories, pictures, music, food from your home country with your new friends or your mentors or buddies. And I think these little islands of home can help you gain new energy and power for getting out again and trying out new things. And in case you feel very down and nothing seems to help, please contact the International Office. Our advisors here know exactly what you're going through and where to get professional help. Okay, thank you for those great tips.
And now we're already at my last question. As I already mentioned, an intercultural training is not only offered by the mentoring program, but also by the buddy program Ready Study Stuttgart and for those who come here as Deshalb students. Is there any difference between the trainings? No, not really. The basics are the same in all the trainings. Oh, great. Then, thank you very much for being here today and giving us an insight into the intercultural training by the mentoring program. You're welcome and goodbye. Und jetzt gibt es noch eine kleine Zusammenfassung des Interviews mit unserer Kollegin Claudia auf Deutsch. Das interkulturelle Mentoring-Programm, das Buddy-Programm Ready Study Stuttgart und der Deshalb-Kurs bieten für ihre Teilnehmenden ein interkulturelles Training an. Dort lernt man mehr über verschiedene kulturelle Theorien, unter anderem den Kulturschock, und macht praktische Simulationen. Das Ziel des interkulturellen Trainings ist es, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie unterschiedlich man die Welt betrachtet und im Alltag agiert und reagiert, abhängig davon, wie man aufgewachsen ist. Die Tipps von Claudia, wie man einen Kulturschock überwindet, sind: aktiv zu bleiben, rauszugehen, neue Leute kennenzulernen und neue Dinge auszuprobieren, auch wenn es sich mal anstrengend anfühlt. So baut ihr euch ein Netzwerk auf und entwickelt eine Routine. Dinge, die wichtig sind, um sich an einem neuen Ort zu Hause zu fühlen. Und wenn es euch nicht gut geht, sprecht über eure Gefühle, teilt eure Kultur mit FreundInnen oder kommt zu uns. Unsere Kolleginnen und Kollegen wissen, was ihr durchmacht und wo ihr Hilfe bekommt. Das war bisher ganz schön viel Theorie. Wir haben etwas über die Ursachen und Symptome des Kulturschocks gelernt. Und wir konnten auch erste Tipps geben, wie ihr am besten damit umgeht und wo ihr euch unter Umständen Hilfe und Unterstützung suchen könnt. Was uns aber mindestens genauso sehr interessiert, sind eure persönlichen Erfahrungen zum Thema Kulturschock. Dafür haben wir sowohl mit Outgoings als auch mit Incomings gesprochen und konnten einige Eindrücke und Erfahrungsberichte für euch zusammenstellen. Als erstes sprechen wir heute mit Lea, die ihren Auslandsaufenthalt in England verbracht hat. Welche Erwartungen oder vielleicht auch Vorurteile haben sich denn in England bestätigt und welche eher nicht? Man hört ja total oft, dass das britische Essen gewöhnungsbedürftig sei. Super schlimm fand ich es generell zwar nicht, aber es ist tatsächlich ein bisschen was dran. Die Engländer frittieren gefühlt einfach alles und Gemüse auf dem Teller musste ich oft eher suchen. Es gibt überall das klassische Fish and Chips und eigentlich bekommt man für alles als Beilage Pommes. Als Vegetarier oder gar als Veganer hat man es meiner Erfahrung nach ziemlich schwer in England. Während man hier in fast jedem Supermarkt eine diverse Auswahl an veganen Alternativen hat, gab es in England maximal eine kleine vegetarische Ecke mit oftmals ungenießbaren Produkten. Pflanzliche Milch gibt es auch lange nicht in jedem Café oder man wird sogar entgeistert angeschaut, wenn man nach so etwas fragt. Also kurz gesagt, die Briten essen wirklich sehr viel Fleisch und sehr fettig. Dieses Vorurteil konnte ich als absolut wahr bestätigen. Sehr schön fand ich zu sehen, dass die britische Höflichkeit nicht nur ein Gerücht ist. In England bedankt und entschuldigt man sich für alles. Den Bus zum Beispiel verlässt niemand, ohne sich beim Busfahrer für die Fahrt zu bedanken. Das Personal im Einzelhandel hat immer ein Lächeln parat und ich war mehr als einmal überrascht, dass sich eine fremde Person nach meinem Wohlergehen erkundigte. Diese äußerst respektvolle und zuvorkommende Art der Leute hat mir wirklich sehr gefallen. Gibt es besondere Dinge, die dir im Vergleich zu Deutschland besonders aufgefallen sind? Der öffentliche Alltag wird gefühlt lockerer und unter weniger Regeln abgehalten als in Deutschland. Beispielsweise sind Unisex-Toiletten völlig normal in England. Wenn man in Deutschland eine klare Sanitärtrennung zwischen Männern und Frauen gewohnt ist, ist die Umstellung erstmal ein bisschen komisch. Dass sonntags alle Läden geschlossen sind, ist eine typisch deutsche Sache. Das gab es in England natürlich nicht und nicht selten hatten die Läden jeden Tag in der Woche geöffnet. Diesbezüglich fand ich die Umstellung sehr schwer, als ich wieder zurück nach Deutschland kam. Da kam es schon mal vor, dass ich Sonntagmorgen vor verschlossenen Türen stand. Besonders ist mir aufgefallen, wie viel Wert in Deutschland auf die Arbeit gelegt wird. Während die meisten Deutschen sich Montag bis Freitag durch die Arbeit hangeln und abends daheim bleiben oder maximal einem Hobby nachgehen, war es in England üblich, sich in der Mittagspause mit Freunden im Pub zu treffen, um Fußball zu schauen oder abends zum Bowlen oder zum Billardspielen auszugehen. Also würdest du sagen, du hattest schon mal einen Kulturschock, als du im Ausland warst?
Von meinem Erasmus-Plus-Aufenthalt abgesehen, war ich schon einige Male international unterwegs. Und jedes Mal hatte ich den Kulturschock genau dann, als ich ihn am wenigsten erwartete, nämlich genau dann, wenn ich wieder zurück in die Heimat kam. Während es in anderen Kulturen total normal ist, Positives zu sehen, äußerst freundlich und mit gutem Willen jedem Fremden zu begegnen, hatte ich oft den Eindruck, dass die Menschen in Deutschland sich damit sehr schwer tun. Wahrscheinlich wird unsere sehr direkte und zielführende Art oft als Unhöflichkeit interpretiert. Ich meine, wozu sollte man sich auch mit jemand Fremden über das Wetter unterhalten? Meistens hilft es aber, auf die anfänglich mürrische Art des Gegenübers freundlich zu antworten und für das Gesagte Verständnis zu zeigen. Meistens ändern die Leute ihr Verhalten dann von ganz alleine. Was hat dir persönlich denn besonders gut gegen die Symptome eines Kulturschocks geholfen? Wenn der Moment in England kam, dass ich mich überrollt, allein und einsam gefühlt habe, hat mir immer der Kontakt mit meiner Familie und zu meinen Freunden geholfen. Ein Telefonat mit meiner Schwester zum Beispiel war oft genug, um wieder voller Energie in mein Abenteuer starten zu können. Was man nach seinen Lieben oft am schnellsten vermisst, ist das Essen aus der Heimat. Ich fühlte mich immer ein Stück näher an der Heimat, wenn ich mir einfach meine geliebten Pfannkuchen mit Apfelmus zum Abendessen kochte. Ich kann daher auch nur empfehlen, sich ab und zu einfach mit seinem Lieblingsessen zu verwöhnen. Wenn man sich schlecht fühlt, muss man sowieso gut zu sich selbst sein. Vielen Dank an Lea für ihren ausführlichen Bericht. Ihr merkt schon, der Kulturschock kann euch auch sehr überraschend treffen und vielleicht auch in Ländern, von denen ihr es gar nicht unbedingt erwarten würdet oder in welchen ihr gar keine allzu großen kulturellen Unterschiede vermutet. Wir haben noch einige weitere Studierende nach ihren Erfahrungen gefragt und folgende Eindrücke habt ihr mit uns geteilt. Hallo, ich bin die Clara und ich studiere Kunstgeschichte und Geschichte an der Uni in Stuttgart und war insgesamt ein Jahr im Ausland in Sevilla in Spanien, in Andalusien. Und genau, also 2 Semester, im Wintersemester 2022/23 und im Sommersemester 2023. Und insgesamt war es echt eine richtig schöne Erfahrung. Aber ja, auch bei mir wurden manche Erwartungen nicht so ganz erfüllt. Also ich hatte irgendwie so die Vorstellung, dass ich mich dann so, die Spanier sind ja ein bisschen bekannt als so ein sehr offenes und freundliches Volk, sage ich mal. Genau, und ich habe irgendwie gedacht, ich ziehe direkt in eine WG mit Spaniern, Spanierinnen und freunde mich dann da direkt voll viel mit den Leuten an. Ja, dem war aber gar nicht so, sondern im Endeffekt bin ich dann in so einer Erasmus-WG gelandet. War auch richtig cool, aber genau, generell diese Erwartung, dass man einfach sehr viele Freunde von da findet und aus seiner eigenen Erasmus-Bubble rauskommt, war leider nicht so der Fall und wurde nicht so erfüllt bei mir. Genau, also es war schon sehr schwierig, so wirklich zu connecten mit Leuten von dort. Jetzt nicht nur auf so einer oberflächlichen Ebene und man bleibt, also zumindest ich bin relativ stark in dieser Erasmus-Bubble geblieben leider, obwohl ich echt versucht habe, da auch rauszukommen. Und ja, das war so ein bisschen eine Sache, wo ich so ein bisschen enttäuscht wurde und die auf jeden Fall auch dazu geführt hat, dass ich so ein bisschen, glaube ich, in diesen Kulturschock reingekommen bin nach dem ersten Semester. Das war dann kurz vor der Prüfungsphase quasi vom ersten Semester und kurz nach Weihnachten, wo meine Eltern mich dann auch besucht haben und wir voll viel gemacht haben und es war voll schön. Und auch dieser Umschwung quasi zum zweiten Semester, wo ganz viele neue Leute gekommen sind. Auch in meiner WG gab es dann eben Wechsel, dass viele halt nach einem Semester gegangen sind und nicht 2 Semester geblieben sind. Und so diese ganze, ja, alles zusammen hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich irgendwie voll in eine Depression reingekommen bin. Also Depression ist nicht ganz schlimm, aber schon irgendwie traurig war, mich auch mega allein gefühlt habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich habe nicht so tief bisher mit jemandem connected gehabt, dass man einfach so, ja, das wirklich krass eine Freundschaft jetzt nennen könnte. Und eben die einzige richtig krasse Freundin, die ich hatte, ist dann auch gegangen im ersten Semester eben am Ende. Genau, ja, und da ging es mir echt schlecht ein paar Wochen lang, auch eben mit Angst ein bisschen vor den Prüfungen. Und ich habe dann einfach versucht, mich so ein bisschen dazu zu zwingen, wieder in meine Routine zu kommen und Sport zu machen, rauszugehen. Einfach mich selber auch dazu, auch alleine halt dazu zu bringen, einfach neue Sachen zu entdecken, auch in der Stadt, weil ich eigentlich mega happy war und die Stadt super, super schön war und toll. Und genau, ich habe dann einfach versucht, so ja, aktiv zu sein, viel zu machen, habe halt in der Zeit auch viel mit meinen Freunden zu Hause telefoniert, mit meinen Eltern und genau, bin dann da auch relativ schnell rausgekommen und das zweite Semester war auch super toll, da habe ich noch sehr viel mehr Leute kennengelernt und auch das Gefühl gehabt, ich habe dann ja tiefere Connections gehabt am Ende und wir haben jetzt auch noch voll die coole Mädels-Freundinnen-Gruppe von meiner WG, wo wir auch zusammen in Urlaub gehen und solche Sachen. Genau, aber alles in allem war es voll die schöne Erfahrung. Hi, und zwar, ich war ein Erasmus-Semester in Krakau in Polen und was mir da auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben
ist und auf jeden Fall ein Kulturschock war, ist, dass man in der Öffentlichkeit nicht trinken darf. Ich war im Sommersemester da und ich bin das eigentlich gewohnt aus Deutschland, dass man ein Bier im Park oder so mit Freunden trinken kann oder an Seeufer. Und genau, das war in Krakau unvorstellbar. Also wenn man da von der Polizei erwischt wird, wird man mitgenommen und kriegt eine Geldstrafe von ca. 100 Euro. Und das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, weil man es einfach in Deutschland nicht gewohnt ist. Wenn man jetzt auch mal so die Zeiten betrachtet um das Oktoberfest oder Frühlingsfest rum in Stuttgart, wird ja sehr viel Alkohol in der Öffentlichkeit konsumiert. Und in Polen ist das halt zwar nur in Bars erlaubt und im Club und nicht in der Öffentlichkeit und auch nicht auf der Straße. Of course, culture shock can also affect international students who come to the University of Stuttgart for their stay abroad. Vera from Finland has some impressions to share with us. Hello, I'm Vera and I'm from Finland. I was an Erasmus exchange student in Uni Stuttgart. I was studying in civil and environmental engineering exchange program. So, which expectations or maybe prejudices were confirmed in Germany and in Stuttgart and which were not? I knew that Germany had a lot of old ways to do things, and that was also true. You have to go to register to city, and you can't do that in internet. You have to physically go to take a queue number and wait in queue to do that. I also knew that Germany is well known from their autobahns and that there is no speed limit, and there was a lot of fast cars going past you in the autobahns. Also, I knew that Stuttgart is very well known for its two major car companies, Mercedes-Benz and Porsche, and that they both have a museum in Stuttgart and they create a lot of work opportunities. I knew that they were huge, but I didn't expect them to be so much involved in city and everyday life. I just thought that they are car companies. And also I thought that German language is everywhere same. I didn't know that Germany has a dialect too. So living in Baden-Württemberg, I did hear Swabish sometimes. And at the beginning, it was really hard to understand because it sounded like a German, but the words didn't make sense. Are there things that you have noticed in particular compared to your home country? Well, one particular thing is that obviously back home you can do a lot of things in internet and here you couldn't. Also, the Germans are more easily approachable. They come to ask help and they are very helping towards you too. But I think the one most notable thing is that almost everything is closed in Sundays and in public holidays. Then back home, a lot of places are open also in Sundays. So, would you say you had a culture shock when you arrived here? I would say I did have. I was very sure before leaving that it would be fine, that there couldn't be anything that would surprise me because Germany is a Western country. But I was wrong. There was a lot of things that surprised me. I think as a tourist on holiday, you are just enjoying and exploring places. But when you move to another country, there is a lot of formalities what you need to do. And the first days and weeks were very intensive. And I think a lot of the small things were actually the things that surprised me the most. What has helped you overcome the symptoms of culture shock? For me, helpful was to meet other exchange students and meet the other people who were in the same situation. At the beginning, there is a lot of formalities to do and they're not always working as you prefer. There can be problems with opening a bank account, registering the health insurance, getting a student card, registering to courses, or anything. But it's also very helpful to know that there is a lot of others who are in the same situation and you can get help from them. And obviously, the International Centrum was always there to help us. Thank you very much, Vera. We have also talked to Maria, who also moved to Germany for her studies, and she has put together a few things for us that she particularly noticed in comparison to her home country of Italy. Hello, my name is Maria Vittoria. I'm from Italy, near Milan, and I've been living in Germany since October 2021.
There have been some things that I consider cultural shock since I've been here. I think the first one that comes to my mind is the times of going out, for instance, because in Italy and similarly also in Spain, I think we tend to go out quite late, at least 9 p.m. because we take for granted that people have a lot of stuff to do, and so we tend to go out late and then stay out late. Whereas in Germany, it was very shocking to hear sometimes that people made plans already at 6:30 or 7 also for dinner. And that was quite different from what I was used to. And also similarly in Italy, it's quite common to still meet for like a coffee, maybe at 5 p.m. or 5:30, whereas here it's almost already dinner time, which is really, really different. Yeah, I would say also related to like the coffee tradition, I was a bit shocked by the fact that it's just not so common to hop at a bar, at a cafe and get an espresso. You can find it, but it's not like really the same thing of finding espressos in every cafes, and also the prices of espresso and water in restaurants and bars. I was also shocked about it because in Italy, it's just something that you can get, like you can go for an espresso and pay €1, and here it's not really like that. I think it's mostly around $2.50 in cafes. And another thing that I noticed, always related to like the times, is that people tend to finish their workday around 5:30, maximum 6. Whereas in Milan, I know a lot of people that tend to go out more like around 6:30 or 7. I think it's way better like it is here. So such that people can have their life and their relaxed time after work. But that's also a thing that is quite different. And I think that's also related to the fact that we go out later because people tend to finish their day later. And so everything is like delayed by some time. Yeah, so I think that that's the main thing that I noticed, that it's really like a huge difference between Germany and Italy. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge von unserem Podcast #Uni-Stuttgart International. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß dabei und wisst jetzt Bescheid, wie ein Kulturschock eigentlich aussieht und konntet ein paar Tipps mitnehmen, falls ihr einmal in einer neuen Umgebung seid und diese Erfahrung macht. Falls ihr das Gefühl habt, dass ihr einen Kulturschock habt und nicht mehr herauskommt, kommt immer sehr gerne zu uns. Unsere Kolleginnen und Kollegen verstehen die Situation, in der ihr euch befindet und helfen euch sehr gerne, damit umzugehen. Dann bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge unseres Podcasts #Uni-Stuttgart International. And again in English, we are already at the end of another episode of our podcast #Uni-Stuttgart International. We hope you enjoyed listening to it and know now what a culture shock actually looks like, and that you took a few tips with you if you're ever in a new environment and have this experience. If you feel like you're struggling with a culture shock, do not hesitate to contact us. Our colleagues understand in what kind of situation you are and are very happy to help you to deal with it. See you next time for a new episode of our podcast #Uni-Stuttgart International.